Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu bersama saya di channel yang sama dalam pokok bahasan yang kali ini berbeda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan problems usage gitu ya, masalah yang berkaitan dengan penggunaan. In English, criterion group of words have similar uses. Dalam beberapa kata di bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang memiliki penggunaan yang sama. And those words are sometimes confused in written expression question on the TOEFL test. Ya, kadang itu membingungkan pada soal TOEFL test. Although various usage problems are possible on the TOEFL test, the following problems are the most common. Nah, biasanya yang muncul adalah satu, when to use make and do. Kapan sih kita menggunakan make dan kapan kita menggunakan do? When to use like, unlikely, and alike. Kapan kita menggunakan like, kapan kita menggunakan unlike, kapan kita menggunakan alike gitu. Dan yang ketiga, when to use other, another, and others. Nah, ini yang biasa kerap kali muncul. Nah, kita akan membahas ketiga skill ini. Ketiga skill terakhir ya. Skill yang pertama yaitu skill 58, distinguish make and do. Bagaimana sih kita membedakan antara make sama do? Make and do can be confused in English because their meanings are so similar. Make sama do itu kenapa sangat membingungkan? Karena memang artinya hampir sama gitu ya. Since the difference between make and do is tested on TOEFL test, you should learn to distinguish them. Karena memang ini sering diuji cobakan, maka kamu harus mengetahui gitu ya, apa sih bedanya make sama do. Make often has the idea of creating and constructing. Jadi kalau make itu biasanya punya artinya itu lebih kepada creating atau constructing, menciptakan atau mengkonstruk sesuatu. The following expression so many of the possible uses of make. Contohnya, she likes to make her own clothes. She kan creating ya. Would you like to make a cake for dessert? Ini juga dia create. If you make a mistake, so you should correct it ya. Make a mistake. He was unable to make a response to the tweet ya. So do, nah ini contoh penggunaan make. Sedangkan do often has the idea of completing or performing. The following expressions show some of the possible uses of do. Contohnya, this morning she did all the dishes. Ya, jadi kalau do itu artinya performing atau completing. Nah, kalau make itu constructing or creating, tapi kalau do itu ada completing and performing. This morning she did all the dishes. Berikutnya, the students are doing the assignment. Itu kan completing gitu ya. The janitor did the work they were assigned. You can do your laundry at the laundromat. Do bisa jadi completing. Ya, oke. So these are only some of the uses of make and do. Many uses of make and do are idiomatic and therefore difficult to classify. Nah, itu perbedaan penggunaan use make sama do, tapi ada juga make sama do yang dia bersifat idiomatik. Nah, ini akan agak sulit untuk diklasifikasikan ya. Okay, exercises 58. Number 1 and 2 have been done for you. The biology students did several mistakes in the lab report. Ini incorrect karena apa? Karena several mistake itu it is not completing atau it is not performing, tapi dia creating sama constructing. So harusnya make gitu ya. Number 1, I hope that you will be able to do more of effort this afternoon. Oke ya, silakan 8 lagi soal, silakan pilih salah satunya dan buat logical reasoningnya, kemudian di-upload di Google Classroom. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.